ਇਹ ਕੀ ਚੱਕਰ ਹੋ ਸਰ ਇਹਦੀ ਬੈਟਰੀ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ ਇਹਦੀ ਬੈਟਰੀ ਦਿੱਤੀ ਥੱਲੇ ਹਾਂਜੀ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਬੈਟਰੀ ਹੈ ਭਾਜੀ ਦੂਸਰੇ ਕਿੰਨੇ ਪਾਸੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ ਜਾਂ ਕੀਤਾ ਚਾਰਜਿੰਗ ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ ਸੈਲਫ ਚਾਰਜਿੰਗ ਆਪਣੇ ਪਈਆਂ ਤੋਂ ਬੈਟਰੀ ਪਾਵਰ ਲਓਗੇ ਆਜੋ। ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਪਫੁਲੀ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋਵੋਗੇ ਤੇ ਫਾਈਨਲੀ ਅੱਜ ਉਹ ਦਿਨ ਆ ਹੀ ਗਿਆ ਵਾ ਕਿ ਅੱਜ ਚੱਲੇ ਆ ਜੀ ਇਨੋਵਾ ਹਾਈਕਰੋਸ ਕਹਿੰਦੇ ਡਿਸਪਲੇ ਹੋਈ ਹੋਈ ਹੈ ਸੋ ਕੋਲ ਆਈ ਸੀ ਸ਼ੋਰੂਮ ਚੋਂ ਤੇ ਚੱਲੇ ਆ ਹੁਣ ਦੇਖਣ ਗੱਡੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਣੇ ਆ ਕਿ ਕੀ ਫੀਚਰਸ ਨੇ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਫਿਰ ਚਲੋ ਜੀ I have a great pleasure in presenting today Innova Cross, which is a hybrid car. Hybrid, as you know, is a combination of batteries and combustion engine. The advantage of hybrid is that when it is running in the town, it is running on the battery. Therefore, there is no emissions and there is no pollution. But when you are on the highway, it takes over, the combustion engine takes over, and it gives you both powers, battery power as well as the combustion engine power. Therefore, the same liter which otherwise earlier was giving you around 10 kilometers, the same car will give you more than 16 to 17 cars. Now this car is giving you about 22.4 kilometers per liter. Imagine. This big car is giving you 22 kilometers per liter, which is excellent. This hybrid technology in India and abroad was introduced by our company 22 or 23 years back, and it has been so refined that when you are braking, even that heat is converted into energy and it is charging the battery. Number one. Number two, hybrid cars, you don't have to charge ever. There is no problem. You can go thousands of kilometers, just need a petrol and nothing else, as you were doing earlier. There is no charging, it is self-charging, and it is giving power to combustion engine. That is why if the same pollution which earlier was being emitted in 10 kilometers, now the same pollution is distributed to 22 kilometers. Therefore, the level of pollution also goes down. These are another good thing about this car. So I am very happy that our representative from DKM, they are here. Thank you, sir. And they have always been very educative for us. Thank you. Because they go around all over the country and good things can always be shared. And we have found that we have learned a lot from them. So thank you, sir. Thank you so much, sir. Very much. Thank you. Thank you for having me.
wish to present you this wonderful Innova Hycross to our valued customers. Thank you. Thank you very much. ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਰੰਟ ਤੇ LED ਹੈਡਲੈਂਪਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਓਵਰਵਿਊ ਦੇਗੀ। ਦੈਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸੋ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਫੀਚਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਦਾ ਵਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਲੈਫਟ ਜਾਂ ਰਾਈਟ ਟਰਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਔਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਟੌਪ ਵੇਰੀਐਂਟ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਡਿਸਪਲੇ ਵੀ ਟੌਪ ਵੇਰੀਐਂਟ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਬੇਸ ਮਾਡਲ ਦਾ ਵੀ, ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ 2-4 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਬੇਸ ਮਾਡਲ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਡਿਸਪਲੇ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦਾ ਜੀ ਆਪਣੇ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਲੱਗੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਲੇਨ ਜੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿਤੇ ਡਰਾਈਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਰੋਡ 'ਤੇ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਲੇਨ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਗੱਡੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੌਪ ਵੇਰੀਐਂਟ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਗੇਅਰ ਸ਼ਿਫਟਿੰਗ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੇਅਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਦੈਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਲੋਇਸ ਦੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 18 ਇੰਚਸ ਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅਲੋਇਸ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਬੈਕ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੁਸ਼ ਬਟਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਸੋ ਅਗਰ ਡਿੱਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਖੁੱਲਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁਸ਼ ਬਟਨ ਇਹ ਕੀ ਚੱਕਰ ਹੋ ਸਰ ਇਹਦੀ ਬੈਟਰੀ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹਦੀ? ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ, ਇਹਦੀ ਬੈਟਰੀ ਦਿੱਤੀ ਥੱਲੇ। ਇੱਥੇ ਇਹਦੀ ਬੈਟਰੀ ਹੈ। ਭਾਜੀ ਦੂਸਰੇ ਕਿੰਨੇ ਪਾਸੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ? ਚਾਰਜਿੰਗ ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ, ਸੈਲਫ ਚਾਰਜਿੰਗ ਆਪਣੇ ਪਈਆਂ ਤੋਂ ਬੈਟਰੀ ਪਾਵਰ ਲਾਉਂਦੇ। ਸੋ ਪਾਵਰਡ ਬੈਕ ਡੋਰ ਦਿੱਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਨੈਕਟ ਆਡੀਓ, ਠੀਕ ਹੈ। 9 ਸਪੀਕਰਸ ਦਿੱਤੇ JBL ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵਾਇਰਲੈਸ ਐਪਲ ਕਾਰਪਲੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਨਾਰੋਮਿਕ ਰੂਫ ਦਿੱਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮੂਡ ਲਾਈਟਿੰਗ ਐਂਡ ਪਾਵਰਡ ਆਟੋਮਨ ਸੀਟਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। 6 에ਅਰ ਬੈਗਸ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਵੈਂਟੀਲੇਟਡ ਸੀਟਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਪੈਟਰੋਲ ਵੇਰੀਐਂਟ 'ਚ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਪੈਟਰੋਲ GSLF ਮਾਡਲ ਹੈ। ਸੋ ਸੀਟਿੰਗ ਕੈਪੈਸਿਟੀ 7 to 8 ਸੀਟਰ ਦੀ ਹੈ। 2.0 LTNGA ਪੈਟਰੋਲ ਇੰਜਨ ਵਿਦ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸ਼ਿਫਟ CVT, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਰੰਟ ਐਂਡ ਬੈਕ ਡਿਸਕ ਬ੍ਰੇਕਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ABS ਵਿਦ EBD, ਡਿਊਲ LED ਲੈਂਪਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਹੈਡ ਲੈਂਪਸ ਐਂਡ R16 14.64 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਅਲੋਏ ਵੀਲਸ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੋਏ ਵੀਲਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 16 ਇੰਚਸ ਦੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਫਰੰਟ ਗ੍ਰਿਲ ਐਂਡ ਗਨ ਮੈਟਲ ਫਿਨਿਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਐਂਡ ਐਂਡਰੋਇਡ ਆਟੋ ਐਂਡ ਕਾਰਪਲੇ ਦਿੱਤਾ, ਐਪਲ ਕਾਰਪਲੇ, ਸਮਾਰਟ ਐਂਟਰੀ ਸਿਸਟਮ।